Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are doing well. Today our topic is modal auxiliary verb and we will discuss may. We have discussed can, could and right now we are going to discuss may. If you are new in my channel, you must subscribe my channel and for take Pashto and also like and comment and share and then and for take Pashto YouTube channel. You can subscribe. Okay, nan ba mong discuss ko model auxiliary verb के मैं आप उर्दू की वर्तवाई हो सकता है मतलब मुमकिन अदा may is a modal auxiliary verb to show strong possibility request take permission and give permission and strong wish in a sentence modal auxiliary verb چې دی هغه مونږ شو کوي مطلب مونږ ته شو کوي strong possibility مطلب مضبوط امکان هغه سره request مطلب التجا درخواست او take permission مطلب په اجازت اخستو د پاره ان اجازت ورکولو د پاره واغې سره strong wishes مطلب خ سوچ یعنی نیک دعا د پاره هم مونږ یوز کولی شو په یو سنټنس کې Structure of positive sentence the positive structure sentence چې د هغه صداسې دی subject again about may again about verb plus rest of the sentence اوس زموږ سره strong possibility چې کله موږ شو کوو strong possibility نو د هغې دپاره موږ یوز کوو صداسې sentence it rain tomorrow कल बारिश हो सकती है सबा बारान की दली शी नेक्स्ट शी may come anytime वो किसी भी वक्त आ सकती है आगा हर वक्त हम रतले शी मतलब वो किसी भी वक्त आ सकती है शी may come anytime वो किसी भी वक्त आ सकती है राइट नो भी आ सकती है एट द नाइट भी आ सकती है एट द मॉर्निंग भी आ सकती है next may I drive your car okay right now we will going to use request mean iltija दरख्वास्त may I drive your car क्या मैं आपका गाड़ी चला सकता हूँ आया दस्ता गाड़ी चलाओले शल yes you can drive my car no you can next may I have some milk please बुराई मेहरबानी मुझे दूध मिलेगा आया मोहतरमा माता पे मिलावी दीशी बुराई मेहरबानी मुझे दूध मिलेगा नेक्स्ट और give permission give मतलब देना give permission इजाज़त देने के लिए she may go no आप वो जा सकती है आगा वो स्लेशी she may go no आप वो जा सकती है आगा वो स्लेशी नेक्स्ट यू मे ड्रिंक वाटर तुम पानी पी सकते हो तासो बस कलेशे गिव परमिशन नेक्स्ट और से जमीन टेक परमिशन इजाज़त लेने के लिए मतलब इजाज़त अक्सर पारा मैं इसीलिए कार किया मैं ये गाड़ी देख सकता हूँ आया ज़रदा गाड़ी का तलेशन नेक्स्ट टेक परमिशन की वी मे गो नो अब हम जा सकते उस मुक्लेशु यस यू कैन गो तासोस्लेशे नेक्स्ट इज मुक्सरा एक्सप्रेस विशेस मतलब दुआ गाने एक्सप्रेस बदे की खस सोच खबरा मुंगज़ायरा मे यू लिव लॉन्ग तुम्हें लंबी उम्र मिले खुदा ताला ढेर उम्र दर की مونږ کله کله یوز کوو مې اکثر یوز کوو چې آیا څوک د سره ښه وکړي نو مونږ ورته یوز کوو چې مې یو لیو لونګ تمہیں لمبی عمر ملے خدا تعالی ډېر عمر درکړي نیکسٹ اکثر په ایکسپریس وشز کې مونږ یو ښه سوچ ظاهروو may Allah grant you a healthy wife الله आपको सेहतमंद बीवी दे अल्लाह ताला
الله تعالی صحتمند ښځه درکړي. دلته مونږ وشز ځای راو وشز. نیکسٹ may you succeed. آپ کامیاب ہو، ته کامیاب شي. دا و زموږ سره د مې حوالې سره سنټنسز، او که چاته هم څه کوېسچن وي د موډل اکزیلري ورب حوالې سره تاسو زموږ نه کولی شئ. او په لاست کې زه دا بیا هم وایم چې آیا څوک زموږ په چینل باندې نوي وئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره مست سبسکرایب کړئ، لایک هم وکړئ، او تاسو خپل کمنټ هم کولی شئ، خپله رایه هم زموږ سره شریکولی شئ د کمنټ په تھرو باندې. او په لاست کې thanks for watching. See you in the next time. خدا حافظ.